Dans l'imaginaire collectif, la force est souvent brillante. Elle s'exprime par la domination, la rapidité, l'intensité. Celui qui parle fort semble sûr de lui. Celui qui s'agite donne l'illusion de dire. Et pourtant, les stoïciens nous enseignent une vérité plus discrète. La véritable force est calme. La calme n'est pas une absence de tension. C'est une présence maîtrisée. Une stabilité intérieure, qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Dans un monde saturé de stimulations, rester calme est devenu rare. Et ce qui est rare est souvent puissant. Le calme permet de voir ce que l'agitation masque. Il ralentit le jugement. Il affine la perception. Il redonne à la raison sa place naturelle. La plupart des conflits ne naissent pas de la réalité, mais de la perte de calme face à la réalité. Quand le calme disparaît, la réaction prend le contrôle. Les mots dépassent la pensée. Les gestes précèdent la réflexion. Les stoïciens ne cherchent pas à éviter les tensions. Ils cherchent à ne pas leur céder. Le calme est une discipline. Il ne s'improvise pas. Il se cultive. Il naît d'un travail intérieur constant, fait de lucidité, de maîtrise de soi, et de renoncement à l'inutile. Être calme ne signifie pas être faible. Cela signifie ne pas gaspiller son énergie. L'énergie est limitée. La disperser dans l'agitation émotionnelle, c'est s'appauvrir intérieurement. Un esprit calme agite avec précision. Il choisit ses batailles. Il sait quand parler, et surtout quand se taire. Dans la philosophie stoïcienne, le calme est lié à la raison. La raison n'est pas Freud. Elle est stable. Elle permet de rester alignée, même lorsque les circonstances deviennent instables. Regardez les personnes réellement solides. Elles ne sont pas précises. Elles ne se réagissent pas. Elles n'ont pas besoin de convaincre. Leur calme inspire confiance. Parce qu'il n'est pas affecté par le chaos environnant. L'ataraxie, si titre et de sérénité intérieure, n'est pas un privilège réservé à quelques sages isoles. C'est une conséquence logique d'un esprit entraîné. Chaque fois que vous choisissez la calme plutôt que la réaction, vous renforcez votre structure intérieure. Ce choix est souvent invisible. Personne ne l'applaudit. Personne ne le remarque. Mais c'est précisément ce qui le rend puissant. La calme est une force silencieuse. Il agite en profondeur. Il transforme votre rapport au monde sans bruit. Il vous permet de rester maître de vous-même. Là où d'autres se perdent dans l'émotion. Dans un environnement instable, celui qui reste calme devient un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage commence toujours à l'intérieur. Cultiver le calme, ce n'est pas nier ce que vous ressentez. Ce n'est pas laisser ce que vous ressentez décider à votre place. La maîtrise de soi passe par cette capacité à rester présente, même lorsque l'émotion tente de vous emporter. Avec le temps, le calme cesse d'être un effort. Il devient une seconde nature. Une posture intérieure. Une manière d'être. Et c'est là que réside sa vraie force. Si cette réflexion vous aide à voir le calme autrement, non comme une faiblesse, mais comme une puissance intérieure, je vous invite à vous abonner à Ataraxie Studio. Ici, nous explorons une philosophie pratique pour développer la raison, la maîtrise de soi, et une sérénité durable, dans un monde qui confond trop souvent agitation et force.